¿Cómo les va? Soy Jorge Cruz de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Qué gusto que pueda yo participar en este espacio. Realmente es un honor, es un gusto y sobre todo creo que es una gran oportunidad para poder también poner en conversación algunos de los elementos que hemos venido revisando acá en la PUSE, a la que por supuesto les invito. Bien, particularmente hoy quiero hablarles de cómo las habilidades blandas tienen un espacio en la manera en la que nosotros entendemos a la inteligencia artificial y a la relación en los procesos educativos que eventualmente se transforman en procesos de competencias. Partamos por un elemento inicial, que es marcar que la discusión ha estado sobre todo relacionada a las competencias digitales. Hemos marcado, por supuesto, al marco común europeo como el espacio en donde nosotros comprendemos estas competencias digitales. Pero queremos, además de este elemento de organización ya conocido, poder, desde una investigación que hemos realizado junto al doctor Denis Chávez acá en la PUSE, también poner en juego 3 habilidades blandas que hemos encontrado en función de un estudio. Mientras pues voy explicando, ustedes podrán ir viendo las diapositivas que van a acompañar mi explicación. En primera instancia quiero hablarles, por supuesto, de hacia dónde buscamos nosotros llevar esta discusión, primero filosófica y por supuesto después ya específica. La primera es hablar de una competencia que tiene una naturaleza cercana al concepto de los cyborg, ¿sí? Ese cyborguismo, del que se ha discutido muchísimo por supuesto, tiene que ver primero con la definición de que la tecnología es cualquier recurso que expande nuestra capacidad. El lápiz siendo una tecnología, la cámara siendo otra tecnología, pues la computadora siendo una tecnología que al humano le permite expandir sus posibilidades, sus capacidades y sobre todo la manera en la que afecta su relación de conocimiento con otros. Bajo esa definición y bajo la definición de que un cyborg es un humano que aplica tecnología para expandir precisamente sus habilidades, el concepto va mucho más allá de la instalación de partes humanas, de partes tecnológicas, quiero decir, en el humano, en las partes humanas, sino que tiene que ver también con cómo nosotros nos acoplamos a la tecnología, al teléfono celular, pues ahora los autos eléctricos, cómo integramos, ¿no es cierto?, la manera en la que nosotros no solo los utilizamos, sino nos convertimos en una pequeña asociación. Y bajo esa lógica, sí queremos plantear la idea de poder entender algunas cyborgs competencias, unas competencias que nos permitan relacionarnos mejor con estas nuevas herramientas, plataformas, entornos de inteligencia artificial, sobre todo de inteligencia artificial generativa, que es por supuesto de lo que estamos hablando. En el contexto de la educación, me permito decirles que nosotros tenemos un grupo de inteligencia artificial, un grupo de investigación en inteligencia artificial, que está muy preocupado de cómo la educación tiene que acercarse a esta lógica de trabajo, sobre todo en 3 niveles. En la primera, comprensión, casi una evangelización. En un segundo nivel, en donde hay una capacitación al respecto de cómo funcionan no solo los recursos, sino cómo funciona la mecánica detrás, las relaciones detrás. Y en un tercer nivel, sí, de desarrollo. Particularmente mi trabajo está enfocado en el paso 2, que es entender cómo la inteligencia artificial tiene que relacionarse en los distintos aspectos, macro, meso y microcurricular. Sí, de hecho, estamos planteándonos cómo poder introducir el uso de inteligencia artificial, la reflexión sobre inteligencia artificial, pero sobre todo la comprensión de lo que es esta herramienta en nuestra vida, porque al final podemos reemplazar esta herramienta y poner otra, pero deberemos entender cómo las tensiones de la vida humana tienen que irse adaptando a cualquier tecnología. Bajo esa lógica, sí, los objetivos de nuestra investigación era poder entender cuáles eran ciertas competencias necesarias para la interacción entre humano y la inteligencia artificial, el papel de ciertas habilidades blandas, ¿sí?, en los campos también de la ergonomía cognitiva y también ergonomía física, y cómo las competencias van a irse integrando a un contexto universitario, ¿sí?
revisamos y escogimos sobre todo 3 competencias blandas que tienen que ver con la adaptabilidad, con la comunicación efectiva y con la inteligencia emocional. De nuevo, adaptabilidad, comunicación efectiva e inteligencia emocional, que nosotros regularmente pues descubrimos y desciframos cuando tenemos la relación con otro, con un par, con alguien que está bajo mi cargo, con alguien que está sobre mí. Me adapto, me comunico y hay un manejo de inteligencia emocional. Lo que hicimos en este estudio fue plantearnos un diseño de 36 estudiantes de distintas carreras que ya estaban en los últimos años de su carrera, de su licenciatura, que habían pasado ya algunas fases incluso de aplicación práctica de sus estudios, de prácticas preprofesionales, que es lo que tenemos acá en la universidad en Quito, Ecuador. Y los pusimos a trabajar con ChatGPT, ¿sí?, para poder entender cómo se relacionaban inicialmente. En el protocolo teníamos una entrevista, una exploración inicial, seteábamos el equipo que ustedes van a poder ver de la pantalla en un momento y les pedíamos una información a partir de un caso particular y luego ya hacíamos una confrontación final, ¿sí? Había 3 momentos en que nosotros trabajábamos con cada uno de los estudiantes, de las estudiantes, en donde les pedíamos una tarea conceptual, una tarea de ejecución y una tarea de resolución. Es decir, un saber conocer, un saber hacer, ¿sí?, y un saber resolver, ¿sí?, un poco para hablar en clave de educación. Esa pues triada tenía interacción con el ChatGPT y ellos entraban en relación, mientras también teníamos para futuros estudios mediciones oculares, también de ondas cerebrales y por supuesto también lingüísticas. Teníamos elementos lingüísticos, físicos, psicofisiológicos y gestuales para poder luego hacer este análisis. Inicialmente empezamos a recoger estos datos para poder medir también niveles de estrés, niveles de relación con la inteligencia artificial generativa. ¿Dónde encontramos, y hacia allá viene y cuál es nuestra propuesta? La importancia de estas habilidades blandas están en poder reconocer que los participantes que usaron prompts más claros, por ejemplo, cuando hablamos de comunicación efectiva, tuvieron resultados con una aceptación mayor por parte de las mismas personas. Es decir, ellos reconocían, y se podía reconocer también en los textos, que cuando el prompt era más claro y era incluso más específico, el resultado que devolvía la inteligencia artificial generativa era mucho más satisfactoria. Es decir, bajo esa lógica, no solo está en el diseño de prompts como pequeños tokens que van juntándose, que eso por supuesto es como lo lee la inteligencia artificial, pero sí está en cómo el humano entiende la forma en la que esos prompts, esos tokens, se organizan de manera más efectiva. Son herramientas que tenemos que seguir reforzando. La comunicación efectiva, como ustedes saben, no solo tiene que ver con una transmisión de información, sino que tiene que ver con una consideración contextual, una consideración a veces incluso histriónica, cuando hablamos de humano a humano, pero que cuando hablamos de una relación máquina-humano tiene que ver con consideraciones de organización de palabras, pero también con una intención retórica mucho más importante. La retórica, la manera en la que nosotros podemos construir discursos convincentes también afectan la manera en la que nos relacionamos con la inteligencia artificial y es de las primeras propuestas que nosotros traemos. La siguiente es la adaptabilidad. En el estudio pudimos ver que aquellos que tenían mayor adaptabilidad tenían menor frustración, por supuesto, y generaban mayor eficiencia, es decir, podían adaptarse mejor a las respuestas equívocas o a las respuestas insuficientes del chat y volvían a plantear la conversación. Si notaban que la conversación se desviaba, lo encaminaban de nuevo. El tema de adaptarse a una inteligencia artificial generativa es, sin duda, uno también de los campos de las habilidades blandas más importantes. Porque no estoy lanzando, perdón en el símil, pero no estoy lanzando, bueno, incluso, no estoy lanzando una pelota contra una pared, pero incluso si juego paredón, como le decimos acá, si juego con una raqueta de tenis y una pelota de tenis hacia la pared, es probable que la pelota no vaya a la dirección a la que yo me acerco, sino que me tendré que entrenar para tener más flexibilidad. Funciona igual. La adaptabilidad es un recurso humano
muy necesario para poder tener una construcción social llevadera. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, también tenemos que saber recuperar, ¿sí?, flexibilizar los términos que me arroja, las imágenes que me arroja, y poder acomodar, encaminar de nuevo, ¿sí?, poder llevar hacia donde yo necesito la conversación. Recordemos que esta conversación que yo tengo con la inteligencia artificial generativa cumple una necesidad para poder gestar un contenido, entonces tengo que seguirlo encaminando, tengo que ser estratégico en esa flexibilidad que nosotros hemos llamado adaptabilidad. Y finalmente, la inteligencia emocional es algo que tenemos que manejar. Es el manejo adecuado de estrés en tareas complejas, que inicialmente suena fácil, pero realmente tiene que ver con poder entender que habrá ciertos elementos, espacios que no sean los idóneos, y que la inteligencia artificial con la que nosotros nos relacionamos también nos va a arrojar un nivel de estrés que se va a sumar a estos otros elementos. Creemos que es importante que en las aulas universitarias pongamos a los estudiantes, evidentemente a partir de una edad específica, frente a estas inteligencias artificiales para que puedan relacionarse, puedan los estudiantes saber que es un recurso, que no es un recurso en el que voy a estar confiado todo el tiempo, pero precisamente para poder medir y para poder tener un flujo normal de relación con esta nueva herramienta, necesitamos exponerlos casi a la usanza de una alfabetización mediática. Quiero recuperar eso porque la alfabetización mediática sí plantea que nosotros históricamente no hemos aprendido a relacionarnos con los medios, y este es un nuevo contenido dentro de un medio más grande con el que tenemos que aprender a relacionarnos. Nosotros creemos que estas habilidades cyborg y competencias emergentes que ahora ustedes van a poder ver tienen que ver con la modulación de la interacción, es decir, ajustar la cadencia en el tono de las respuestas, hacia allá vamos a apuntar, a un mejor diseño de prompts, ¿sí?, un uso estratégico del lenguaje, como les decía, y una colaboración efectiva. Creemos que estos tres elementos se convierten sin duda en módulos, en capítulos, en cursos, en como sea que las instituciones vayan a irlo organizando, necesarios. Sí, una triada importante de modulación, de diseño y de colaboración que sin duda va a presentarnos algunos retos, pero que inicialmente los maestros, los profesores tenemos que ponerlo en juego, probarlos. Yo les invitaría a que diseñen programas para ustedes mismos en donde puedan explorar cómo estas habilidades blandas se siguen desarrollando en primero su ejercicio profesional y luego ponerlo en juego con los estudiantes, ir midiendo por supuesto sus edades. Como conclusión o como conclusiones principales tenemos que es esencial incluir estas habilidades por supuesto en los planes, para nosotros en los planes universitarios, seguramente en estudios secundarios y primarios tendrá una modulación, pero también tendrá una importancia. Y de esa manera preparamos a los futuros profesionales. Es interesante, pues, en el nivel universitario nosotros lidiamos con una educación que se plantea como competencia para un futuro inmediato. Ustedes, muchos de los que están trabajando con niños, con adolescentes, hacen un ejercicio similar, pero los van preparando para la secundaria o para la universidad, en donde nosotros recuperamos, pues, muchos de esos aprendizajes y competencias. Recomendamos incluir módulos de formación de habilidades blandas como parte del currículo cuando se habla de inteligencia artificial, diseñar espacios de aprendizaje que fomenten adaptabilidad y comunicación efectiva. Ustedes no lo pueden ver, pero yo estoy justo ahora en un espacio que la universidad ha precisamente diseñado bajo esa lógica. Y también incorporar principios de ergonomía cognitiva, es decir, cómo las interfaces, cómo el elemento que yo miro me puede ayudar a tener una interacción más efectiva con la inteligencia artificial. Quiero agradecerles muchísimo por esta oportunidad. Voy a ponerles también ahora en el video mi correo electrónico para que puedan ustedes escribirme ante cualquier duda, y agradezco a la organización porque esta ha sido sin duda una oportunidad única y fantástica. Muchas gracias. Yo soy David Escabro. Soy un profesor asociado de Universidad de Nuevo México Oeste, y hoy hablo sobre
cómo usar ChatGPT. Desafortunadamente, mi español no es suficiente. Por favor, compromiso, I will use English for the presentation. So today we're talking about ChatGPT-4 and its use of its image generation utility, DALL-E. Now, there are other software packages out there that do this, and I've listed 4 of them at the end of the presentation. So if you're not a ChatGPT user or would prefer to work on some other platform, I will provide the information that I have for these other products. So making generation of images for presentations and documentation, it's very fun, muy divertido. But you have to watch out because the software will make choices for you. And so I'm going to share a presentation with the exact instructions that I provided. Let me bring up my presentation real quickly. That's better. All right. So this is a tutorial on the use of generative AI for image creation, and we are working on the ChatGPT-4 platform. And I have cost information and alternative products at the end of this presentation. So some things to be aware of when you are looking at this is that it's a very useful tool, and it's been trained on many, many data sets of images to automatically create images that we give it through verbal instruction. And it's a fun process. However, we have to be aware that throughout this exercise, the software will make choices for us that we didn't request. And so this is an important point to keep in mind. So why don't I just jump in? We are going to, once we have it all loaded up, and you do have to install the DALL-E utility in ChatGPT prior to trying to create an image. But what follows is basically a transcript where the author, instructs the software to create an image, and you're going to do this with words. It's wonderfully inventive and fun. So I have told ChatGPT-4 to generate an image of a medieval castle under a starry night sky with torches lighting the entrance. And it literally loads that fast. It's very impressive. So here we have my castle, and we have, it advanced. And now I said, using the first image, place a silhouette of the Frankenstein monster in the window over the door. Now let's look at this image carefully. It didn't place the monster in the window over the door. It placed him in the door. So, and ChatGPT-4 gets very excited, by the way. It replies quickly, here's the updated image of the silhouette of the Frankenstein monster in the window above the door. Clearly, it's not in the window above the door. So let me know if you need any adjustments. So we'll just click into the next one where I say, go back to the first image and place the upper half of the Frankenstein monster silhouette in the second story window. And it provides this. Okay, so that's a really giant monster. It doesn't look exactly right. It's not to scale. And something else that's interesting here, look, it's now added this fancy gate with torches. We didn't ask it to do that. It just did it on its own. And so this is an important point about using ChatGPT. It's going to make decisions for you, and you need to be prepared to audit and re-edit and reiterate the instructions until you get what you're in the way of a usable image. So the ChatGPT, here's the modified image of the upper half of the Frankenstein monster silhouette in the second story window. Let me know if you would like any adjustments. Well, clearly it's too big. So in my next instruction, I say now,
add a big crowd of angry villagers. Some villagers carry pitchforks, others carry torches, others carry axes. And ChatGPT comes back with this. Okay, so now we've got a different silhouette of the monster, and he's still too giant to be real. And here's something else that ChatGPT has done. It's put someone here that we didn't ask for. It doesn't look like the Frankenstein monster. Other things, we've got a child over here that we didn't have before. We have what looks like I don't know, a pilgrim carrying a torch, whatever. So ChatGPT will make decisions for us if we're not specific. So ChatGPT says, here's the updated image featuring a large crowd of angry villagers holding pitchforks, torches, and axes in front of the castle. Let me know if you'd like to make any additional modifications. Well, the head's too big, so in my next instruction, redraw the silhouette of the Frankenstein monster to the scale of the villagers. And this is what we get. Okay, so interesting. We have a silhouette. He's giant. He's not as big as he was. He's gotten better. This person is still there. And if you'll notice, the crowd of villagers has thinned out. And we have now this pilgrim guy is carrying a suitcase, which we didn't add either. Some other things that have popped up. We started with a moonless night, but now we have a moon. So these are the kinds of things we have to watch out for. ChatGPT says, I've resized the silhouette of the Frankenstein monster to match the scale of the villagers. Let me know. Now, it hasn't really done that, has it? This Frankenstein monster is twice as big as any of these. So clearly we have to make some more edits. And so my next instruction, change the character facing the villagers in the entrance to a werewolf. Might as well have fun with it, right? And okay, this is close, but where did this Roman soldier come from? We have a Roman soldier now, which is, I don't know. We didn't ask for the Roman soldier. And I don't know what this tool is, but it's not a torch or a axe or a hoe. It's something else. I don't really know what that is. And here we've got a villager carrying both. And so ChatGPT-4 says, I've replaced the character at the castle entrance with a werewolf facing the angry villagers. Let me know if you'd like to make other adjustments. Well, okay, we've still got a moon. We don't have just a starry night. They've changed the architecture of the castle. We've repopulated with villagers, but clearly there are still some things that we might want to modify. At any time, if we want to experiment with different aspect ratios, we can do that. So I wanted to show you that. You can say, change the aspect ratio to portrait, and this is what we get. Oh, we got some big changes on this one too. All right, so our Roman soldier is gone. Our werewolf is now in the entrance, and now we've got this new figure up in the window. And he doesn't look like the Frankenstein monster, but it's hard to say what he's doing up there because, again, we didn't ask for that. ChatGPT decided for us. And so we have to be aware that the ChatGPT software will insert things that we didn't request. So ChatGPT-4 says, I've adjusted the aspect ratio to portrait while keeping the werewolf Frankenstein monster silhouette and the villagers in the scene. Let me know if any further changes are needed. Well, okay, so I think I've illustrated the point that the software will make adjustments that we requested and also make changes that we do not request. And this is why it's so important to really keep working with the software until you get the image that you have in mind. And just for fun, add a Coca-Cola neon sign above the entrance. Because, yeah, that makes sense, doesn't it?
So ChatGPT says, I've added a glowing Coca-Cola neon sign above the entrance of the castle while keeping the werewolf Frankenstein monster silhouette and villagers intact. Well, I don't see Frankenstein anymore. He's gone. So let me know if you'd like to make other. So the point is, we really do have to work with the image and be very specific about telling the AI what to change and what to leave in place. I added the Coca-Cola sign to make another point. We have to be cautious about using trademarked material. Now, in most academic settings, including here in the US, since we're not making money with this image, we could probably get away with it. But if we are doing AI for a commercial application, we do want to make sure that we don't insert something that somebody somewhere might say, hey, that's our intellectual property. And I'll come back to this idea in just a moment. So you can always do this, and it's kind of interesting. You can say, regenerate image, which means you're just telling it to take these same ideas that we've already been talking and then make me a new version. And so we don't really get a big difference, but now notice, come back here. Notice that the Frankenstein monster is now carrying something in its hands. And this, I don't know what this object is. It's been added. The crowd is starting to thin out again. So it also changed the length of the doorway, but our Coca-Cola sign is still in place. So ChatGPT says, I've added a glowing Coca-Cola neon sign above the entrance of the castle while keeping the werewolf Frankenstein monster, which, by the way, isn't in there, and the villagers intact. Not really. So this is the process of creating an image. We use verbal instructions. We need to be specific. We need to keep an eye out for the changes that the AI will make without being asked. These are called emergent properties, and they're just a feature of working with artificial intelligence that we have to be aware of. So regenerate image again, and there it is. And for me, I always thank ChatGPT. There was an article in Scientific American that came out about 3 months ago that said, if you are courteous with your AI, it will actually lie to you less often and hallucinate less often. This was a study that they did with ChatGPT. So apparently it pays to be polite when dealing with at least ChatGPT. That was the study that I read, which is kind of interesting. So I always thank ChatGPT into project for now. And it comes back with, here's the regenerated image, blah, blah, blah. Okay, so that's the basic process. We make verbal instructions. I type them out because I find that I can be more precise if I'm typing. However, ChatGPT is capable of hearing you in English and Spanish and responding that way. But I find for me, it helps to type just so that I can keep track of my instructions. Some other things to keep in mind. We want detailed prompts. The more detail we can add, the less ChatGPT will add for us. And so it's a good idea to be very, very specific. And this is another reason why I like to type. I can keep track of what I've given it instructions to do and kind of keep my own running log of what I should be seeing versus what I am seeing. Clearly, we reiterate this process over and over again until we get something closer to our original vision. We also want to audit, check for unauthorized changes and additions to the image. Make sure that what we, sometimes we'll tend to notice the things that we asked for, but later we come back and go, wait a minute, I didn't ask for that. So it's really important to notice not only things you asked for, but the things that have been added without you asking for it or taken away. The ChatGPT will make these decisions for us if we let it. So
We want to make sure that our images align with our education and presentation goals. In other words, make sure we don't inadvertently use something that's offensive or something that would be misleading in our presentation. This goes without saying. And again, watch for those unrequested changes. Other things that we want to consider is we want to, like I did with the Coca-Cola, we want to be careful about using copyrighted information. And if we are making a presentation, it's considered good form to use to attribute the use of the tool. Now, people can generally tell AI. There are a lot of things that give AI away in some settings. This is particularly true with photography. But you want to, I cite authored by or edited by, and then my name, with the assistance of ChatGPT-4 and DALL-E. So I always make sure that the audience understands that I used AI to generate this image, and that we want to make sure that we're using this powerful software in an ethical way. We don't want to spread misinformation or propaganda. We certainly see a lot of that today. So here are some of the other tools. This is the one that we've been using for this presentation. This is the website of OpenAI, and I pay $20 a month. That's my private subscription, and it's probably going to go up. We'll see. OpenAI has decided to become a public company and move away from its research and charitable origins. You can do what are called pay-as-you-go credits, meaning do it on a job basis and save up, and you'll get you can pay as you go if you want to. I use the subscription because I also use ChatGPT for many other purposes, translation and authoring, and I don't use image generation very often, but it is fun to play with. Another image generation tool is called MidJourney. Here is the website. It's a little bit less expensive for the basic plan, more expensive for the standard plan, and then it moves up from there, Pro Plan, Mega Plan. These are the kinds of plans that you might want to get for multiple users, as in a university or a business. Another one is Stable Diffusion by Stability AI. Here's their website, and if you've used Dream Studio before, this will make some sense to you, but their model is pay as you go. You pay $10 for 1,000 image. This is I have not used this software, but I included it because it's so reasonably priced. $10 for 1,000 image generation credits. If you net that out and you're efficient with your use, it can save you some money. And then last but not least, Adobe Corporation has an image generation AI product called Firefly. Here is the URL for that. And if you're already a power user of Adobe, you might want to check this one out. They are more spendy. Most of their clients are going to be businesses, but it looks like they have an individual subscription for, looks like $21 a month, and single app plans for $54 a month for using other applications than just Firefly. So thank you so much for attending my little brief tutorial. This has been a great deal of fun for me. I've enjoyed playing with it, and I hope you found it helpful. Adios, bienvenidos, buenas tardes.